بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سلسلة نظرية الأوتار مقارنة مع نظريات على يوسف، وها هي الحلقة 14 الجزء الثاني، استخدام فضاء على يوسف لتفسير فضاء نظرية السوبر سترينج. سوبر سترينج طبعا وضعه إدوارد ويتن وساهم فيه مالديسينا. في هذه الحلقة سنعرف خطوات الذي عملها مالديسينا. هذه الحلقة والحلقة القادمة سنعرف أن الخطوات التي عملها مالديسينا والتقريبات التي عمله مالديسينا في هذا الأمر، وما يسمى باللو انرجيز، وعلاقتها بنظرية علي يوسف، والتشابه الكبير جدا. سننظر في هذا الحلقة تشابه كبير جدا بين الفيزياء التي تحيط بالADS اللي هو انتي ديجيتال سبيس على والسوبر سترينج سوبر يانج ميل ايكويشن او فيزيكس. سنتعرف على هذه المصطلحات في خلال هذه الحلقة. وفضاء على يوسف أو الفيزياء التي تتحكم فيها نظرية على يوسف. هناك تشابه كبير جدا جدا، تشابه لدرجة في تفاصيل التفاصيل كما سنشاهد في هذا الفيديو. في هذا الفيديو هي الجزء الثاني. الفيديو القادم سيكون الجزء الثالث. أنا قسمتها حقيقة إلى جزئين. هذه حلقة واحدة من المحاضرة التي تتابعها، السلسلة التي تتابعها، لكن قسمتها على جزئين حتى لا تكون طويلة. فالجزء الثالث إن شاء الله الجزء الثالث سيكون البقية، ربما يكون هناك أجزاء أخرى، لكن هذا جزء مهم جدا لأنه يعطينا التفاصيل يعطينا تقاربات لأبعد حد بين ال ADS وبين فضاء على يوسف ونظرية على يوسف. تقاربات لدرجة كبيرة جدا، وليس فقط هذا، وإنما هذه التقاربات لدرجة أنها تستطيع استخدام نظرية على يوسف بكل أريحية في تفسير هذه النظرية ADS على CFT أو مبدأ الكورليشن أو مبدأ التشابه. فقط أعيروني انتباهكم وفكركم وأطلقوا العنان. إن شاء الله سترون أن الأمر في غاية السهولة. تعالوا ندخل إلى الفيديو. Say some function and then a Minkowski matrix for the 3+1 direction, and then the part for the transverse direction, which you have rotation symmetry. So you should think of this rebrand as a point in R6. Then there's a spherical symmetry in R6 around this point, and then there are other 3+1 direction, which is this 3+1 direction. Okay. So when you solve the Einstein equation, then you find this FH. Just to replace, can be solved explicitly by the following form: some other function h by the same function with h given by an r is a constant, which given by the following form. So R essentially have the form of some constant, Newton constant, and the times the tension of the D3 plane, and then if you have n of them, and then this can also be, if you've written everything in terms of alpha prime, gs and alpha prime, and written as 4 pi gs and alpha prime squared. Okay. طبعا في المرة السابقة وقفنا عند هذه الحد في الفيديو السابق.
يعني الذين لم يروا الفيديو السابق فيذهبوا ليروه لأنه مهم جدا. فوقفنا عند هذا الحد وقلنا أن هذا الحد يعني هذه المعادلة هي شبيهة بمعادلة شوارزشيلد، ومعادلة شوارزشيلد عبارة عن جي أو يمكن نقول الاتش ار، هذه الاتش ار يمكن، أو الجي نقول المترية جي عبارة عن 1 - 2 جي ام على سي تربيع ار، وجي ثابت نيوتن. يعني انظر هنا أيضا ثابت نيوتن موجود، وام الكتلة هنا موجودة التنشن في هذه المعادلة على سي تربيع ار. هنا سي تربيع غير موجود وار غير موجودة، لكن ار هنا موجودة في المقام للمعادلة كلها. وبالتالي نجد أن إذا كان خارج الثقب الأسود فإن هذا الحد قليل اللي هو 2 جي ام على سي تربيع ار يعتبر أصغر من الواحد، بالتالي الفضاء يكون فضاء مينكوسكي. وإذا كان داخل الثقب الأسود فإن هذا الحد كبير، فإن الفضاء يكون ليس فضاء مينكوسكي، فضاء محدب. هنا نجد أن الأمر مشابه، 1 زائد ار كابيتال اس 4 على ار سمول اس 4، ونجد أن ار كابيتال تعطينا ب4 على باي جي ثابت نيوتن تي 3 اللي هو التنشن، التوتر بالنسبة له أو الشد بالنسبة للسترينج ذو 3 أبعاد. ان يتعلق ان عبارة عن متغير يتعلق بالكتلة، أيضا يساوي 4 باي جي ان مضروبة في ألفا برايم تربيع. ألفا برايم هو سكيل، ويساوي ألفا برايم يساوي ثابت بلانك أو طول بلانك، يساوي طول بلانك. طيب لحظة، لحظة. 4 باي جي يعتبر جي اس هي عبارة عن كوبلنت كونستانت بالنسبة للسترينج، وان ايضا هذه ان الثابتة التي تتعلق بالكتلة، واي كما ذكرنا الفا برايم يعتبر ثابت طول بلانك مربعا، والفا برايم تربيع معناته طول بلانك اس 4. هذا رقم صغير طبعا، طول بلانك اس 4. ناهيك عن جي ايضا صغير، وان كبير، لكن في النهاية هذا الرقم رقم صغير. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يجع، وهذا المعلومة التي سأقولها الآن لم أذكرها في الفيديو السابق. لماذا ار أخذت هذا الشكل؟ أخذت هذا الشكل فقط من أجل أن يجعل الفضاء فضاء مسطحا. يعني انظر إلى فضاء مينكوسكي، هذا هو الفضاء، هذا A أس ناقص نص، هذا الرقم كبير لأنه H أس ناقص نص، و H يساوي هذا الكلام. لا، في الحقيقة هو ليس رقم كبير، لأنه هو عبارة عن 1 زائد هذا الرقم، صح، هو ليس الرقم كبير إلا في حالة سيطرة الحد الثاني على الحد الأول. إذا سيطر الحد الثاني على الحد الأول فإن الرقم كبير. فنجد أن H هنا أس ناقص نص و H أس نص تعتبر أرقام صغيرة، ما دام R كابيتال تربيع صغير. طيب متى R تكون كبيرة؟ R تكون كبيرة إذا تقربنا لدرجة كبيرة من السترينج، حيث أن التنشن التي 3 تكون كبيرة. في حالة أن التي 3 تكون كبيرة، هنا الجي اس اللي هو الكوبلنت كونستانت سيكون كبيرا، الان سيكون صغيرا، الفا برايم سيكون كبيرا، لأن نحن سندخل عميقا داخل السترينج أو نقف على سطحه. إذا وقفنا على سطحه إذن أبعاد السترينج سيكون كبير جدا بالنسبة لنا.
بالرغم انه هو يعني في ابعاد بلانك، لكن احنا سنكون اصغر من ابعاد بلانك. وبالتالي اذا وصلنا تلك المرحلة ماذا سيحصل؟ سيكون R كابيتال على R سمول سيكون كبيرا، مع انه على R سمول ستكون كبيرة ايضا، لكن احنا سنتحدث عن اللوكال، عن وضعنا نحن في السترينج. فبالتالي R كابيتال ستكون اكبر من R سمول، وبالتالي سيجعل الحد H اكبر. طيب ايهما اكبر؟ هل H أس ناقص نص أم H أس نص؟ هل الحد الأول أم الحد الثاني؟ طبعا الحد الثاني سيكون أكبر، لأنه الحد الأول H أس ناقص نص يعني مقلوب سيكون صغيرا، أما الحد الثاني H أس نص سيكون عاليا كبيرا. وبالتالي ما سنشاهده نشاهد أنه هذه المترية شبيهة بمترية شوارشايلد، وبالتالي يعتبر السترينج مثل صوب الأسود. وهذا ما توصلت إليه في نظريتي، أنه كلما تقربنا من الكتلة وصغرت أبعادنا ظهرت الكتلة كبيرة. يعني مثلا البروتون، نحن الآن نعرف أن البروتون كتلته 10 أس ناقص 28 كيلو جرام. طيب هب أننا صغرنا، استطعنا أن ننظر مثل الرجل النملة، فيلم الرجل النملة، نستطيع أن نصغر أنفسنا حتى نكون أقل من البروتون، فإن كتلة البروتون لن تكون 10 أس ناقص 28، ستكون 10 أس موجب 10 وأعلى من ذلك. وبالتالي إذا فعلنا ذلك في السترينج فإن R كابيتال ستكون ضخمة، لأنه ثابت نيوتن سيكون ضخما. التنشن متعلق بالكتلة، التنشن يساوي أو الكتلة يساوي 4 باي على ألفا برايم مضروبة في التنشن في التي. بالتالي التي ستكون ضخما لأنه ألفا سيكون ألفا هو عبارة عن واحد، ألفا عبارة عن واحد، لأنه في ذلك الوقت نحن يعني نحن في أبعاد صغيرة جدا جدا، فدع ألفا يساوي واحد. لكن الكتلة ستكون ضخمة، وبالتالي التنشن سيكون ضخما، وبالتالي هنا سيحدث العكس. لن يظهر خصائص يعني هذه الدولة بين السترينج وبين الكيو اف تي او بين الجيج ماكسويل بارتيكلز، لن تظهر هذه الدولة. لهذا الأمر يعتمد على ماذا؟ الأمر يعتمد على الملاحظ. فنحن كملاحظين نرى أن السترينجز لها خصائص شبيهة تماما، أو الفضاء حول السترينجز أو السترينجز لها فيزياء مشابهة تماما في الفيزياء التفاعلات التي تصف بمخططات فايمن، اللي هو التفاعلات الجسيمات الأولية المعروف. جميل. طبعا هذا يتفق مع نظريتي، ليس هناك جدال في ذلك، هذا يتفق مع نظريتي. تعالوا نواصل. So this is just like what you normally see in the Schwarzschild metric. It's like G times the mass, except because of the translation symmetry in this 3+1 direction, so we have the tension appear here. So Gn is proportional to, so Newton constant is proportional to Gs squared, and T3 is proportional to 1 over Gs. So this product turns out to be proportional to Gs. Okay, and there's n of them, so there's n here. And on dimensional ground, this is dimension 4, so you have alpha prime squared here. Okay, so again you can write down everything on dimensional ground, and the only thing is just this 4 pi. You have to be careful. Okay.
so this is the full D3 brane metric. So this is the full D3 brane metric. So now let's understand a little bit physics of this metric. So try to understand, which give us a deeper understanding of the physics of these rebranes. So first, let's consider various regimes R. Okay. So let's consider, say, R in R. First, consider R go to infinity. So in R go to infinity, HR just become 1. H just become 1. Okay, and then you just recover 10-dimensional Minkowski metric. Okay, so this is very easy to understand. You are infinitely away from the D3 brane. Of course, you don't feel anything, and so you just recover the 10-dimensional Minkowski space-time. So here is 1. Here is 1. Just is a funny way to write down 10-dimensional Minkowski space-time. So this is just a flat R6 metric. Okay. And now let's not consider R go to infinity, just only R much smaller than R, than this capital R. Then this function. So again, let me call this F. Let me call this H. So for example, did I call them H or G? Yeah, H. Yeah. Yeah, so for example, the F, similar thing with G, with H, so the F will be 1 plus, say something of order R to the power 4 divided by R to the power 4. Similar with the H. So now you recognize that this 1 over R4 is precisely long range Coulomb potential in 6 dimension. Okay, in R6, because only transverse direction matters. And in 3 spatial dimension, if you have a point, then you have 1 over R. And in 6 dimension, then you again you go down 2 powers, then you get 1 over R4. So this behavior can simply be understood, say essentially, say as you have some kind of Coulomb potential. Both due to the conserved, both due to the charge of this part, charge of the brane, and also due to the gravity. Okay, just you have some long range potential. So now طبعا هنا استخدم كولوم بوتنشال ولم يستخدم جرافيتي، لأنه هو يريد أن يربط السترينج، فيزياء السترينج مع فيزياء مخططات فايمون. نحن نعلم أن مخططات فايمون أو معادلة الكيو اوف تي، معادلات الكيو اوف تي تتفاعل عن طريق الكولوم بوتنشال ولا تتفاعل عن طريق الجاذبية، إلا في حالة الكيو سي دي. وعميقا داخل الكيو سي دي هناك تأثير قليل للجاذبية، لكن الكيو اي دي ولا غيرها من التفاعلات المادية تتفاعل عن طريق الشحنة. وبالتالي هو يريد أن يربط بين الكولوم بوتنشال وبين السترينج، فبالتالي ليس هناك داعي أن ندخل الكتلة في هذا الأمر، بالرغم أن المعادلة تحتوي على التنشن التي التي تتعامل مع الكتلة، التي تتعامل مع الكولوم. لذلك هو رأى أنه إذا كانت R صغيرة فإن البسط يساوي 1 وعلى R أس 4، وهي كولوم بوتنشال. يعني جعل أن البسط يساوي 1، لم يقل أن البسط يساوي، يعني لم يعبر عن البسط بشيء، إنما عبر عنه ب1 حتى تعطينا هذه فيزياء الكولوم بوتنشال. ربما ذلك، لأنه لو عبر عن السطح، عن البسط في المعادلة، لكان أدخل التنشن، والتنشن عبارة عن كتلة وليس عبارة عن شحنة.
interesting thing, things become more interesting, is when R become of order R. When R become order R, then this HR start to be significantly different from 1, okay? And then tells you, so this is the when R order R, the differentiation. Yeah, at this range information of space-time metric. From these three branes become significant. Okay, so in other words, this capital R, this constant, essentially signals the distance from the brain where the gravitational effect or the becomes strong. Okay, the gravitational effect of the deep brain becomes strong. And in particular, you can check yourself. You can calculate yourself the curvature radius now become of order R, or the curvature itself. Yeah, let me just say the curvature itself become R to the minus 4, R to the minus 2. Okay, so essentially the R gives you the say a measure of when the gravity becomes strong, or the scale of the curvature. So we solve this metric in the context of the supergravity, in the context of low energy effective series supergravity. So in order for the approximation to work, we said before we wanted the alpha prime times the curvature to be much smaller than 1. So we said last time. So that means we want this to be much smaller than 1, so that the supergravity approximation can be valid. So now if you look at the expression of the R, so this tells you that the GSM must be much greater than 1. Okay. GSM must be much greater than 1. And also, in order to have the string loop correction to be small, we also need GS to be much smaller than 1. So we need GSN to be much greater than 1, but also GS to be much smaller than 1. So in order for the supergravity approximation to work. طبعا هنا خطأ في هذا المعادلة، لأنه نظرية على يوسف تصحح هذه المعادلة، لأن الجي اس لن تكون قليلة، تكون ضخمة، لكن ما دام أنها مضروبة في الان بالتالي يعني يمكن أن نعبر عن جي في ان أكبر كثير من الواحد، وبالتالي لا يضر شيئا بالنسبة للسترينج ثيوري. أما في نظريتي تقول لنا إذا وصلنا حدود الجرافيتي لابد أن تكون الجي اس أكبر من الواحد أو على الأقل قريب من الواحد، وبالتالي التفاعلات ستكون قوية جدا إلا في حالة واحدة، في حالة إنه السترينج وصلنا حدود السترينج وهنالك جسيمات داخل السترينج في صغيرة جدا تتأثر بفضاء السترينج، وتكون صغيرة جدا بحيث أنها لا تتفاعل مع بعضها البعض، مثل فضاء الثقب الأسود بالضبط، مثل فضاء الثقب الأسود. يعني إذا كانت جسيمات صغيرة جدا فإن هذه الجسيمات التي على السترينج فإنها لا تتأثر عندما تكون كتلة السترينج عالية. ربما فهمتم ما أقصده. بعد ذلك نستطيع أن نقول أن جي اس أقل بكثير من الواحد، لكن ما دام جسيمات كبيرة أو السترينجز، نحن نتعامل مع سترينجز
لديهم نفس الحجم ونفس الكتلة، بالتأكيد إنه بالتأكيد ستتأثر جي ستكون كبيرة. طيب ماذا عن موجات على السترينج؟ لأنه نحن نتكلم عن السترينج وعايز موجات. ماذا عن الموجات على السترينج؟ هل الموجات تتفاعل مع بعضها البعض؟ إذا لم تتفاعل مع بعضها البعض فهذا يعني أن جي اس يمكن أعتبرها صغيرة جدا، وهذا صحيح. يعني الافتراض يكون صحيح، لأن الموجات أو الفايبريشن للسترينج يولد جسيمات، وإذا كانت هذه الموجات صغيرة على سطح السترينج فإنها تمر من بعضها البعض دون أن تتفاعل مع بعضها، وهذا يولد ماذا؟ هذا يولد الجسيمات. وبالتالي يمكن نفترض أن الجي اس تكون أصغر بكثير من الواحد، أما الجي اس لما نضربها في ان تكون أكبر كثير من الواحد. طيب تعال نواصل. Okay. So now let's consider, so when we set up the problem, so this metric is written that I equal to 0 is the location of the brain, okay? I equal to 0 is the location of the brain. That will be, when we solve this problem, I equal to 0 is the presumed location of the brain. So now what happens, let's see what happens when we طبعا أنا أقول السترينج أنا أقصد البرين فيه موجات، ولكن فيه أيضا سترينج. يعني البرين يحتوي على السترينج، وإذا كان السترينج صغير أقصد السترينج، يعني إذا كان صغير بالنسبة للبرين فإن الجي اس أصغر بكثير من الواحد. يعني أقصد أنا السترينج داخل البرين، داخل الغشاء أو على سطح الغشاء. Yeah, that's where you put the source. Okay, that's where you put the source. So now let's consider. Now let's ask the question: what happens to the metric if r goes to 0? If we try to approach the brain, okay? Okay, we try to approach brain. So this is very easy to do. So when r becomes much smaller than r to the capital R, when r goes to 0, then in this expression, this term will dominate. Okay? We can forget about the 1, this term will dominate. So in this case, the h will be given by r to the 4, r4. Okay? Then we just plug this into your original metric. Okay, so you plug this back. So when you plug this back, so h is equal to, so h minus 1/2, then just become r squared divided by r squared. Then we still have dt squared plus dx squared. Then plus r squared divided by r squared. So that's is positive 1/2. Then the r squared plus r squared divided by 5 squared. Okay. But now something miraculous happens. Something miraculous happens. So let me slightly write this metric in a slightly more explicit way. And I write it. So let me just separate these two terms. Okay. So there are two important things happened. There are two important things happened. Just to give you yeah, let me just do it here. Yeah, let me do it here. Maybe it's good enough. Maybe it's good. So previously, let's just draw the plot like this. So let's call this R6. Okay, just for my purpose. Yeah, let's consider this is the R6.
And yeah, forget about what's outside. It just imagine the there's no outside. Just the whole thing is R6. Okay. And when we start solving this problem, these three branes are a point in this R6, and then there's some flux coming out of it. Okay, there's some F5 flux coming out of it. So this is the picture. But the flux is normal to the F6. The flux is normal to R6 or no? The flux is normal to the S5 surrounding the point. And just like that, I'm just saying, think about the plane is the whole R6. There's nothing outside the plane. Okay. I want to reserve the things outside the plane for other purpose. I just now think about the R6 is the whole thing. This is your whole space. Okay. So if you look at this situation, there are two things. First, there's a source at I equal to 0. You see a data function which is the source of the flux, and this is the source of the mass. Okay, there's some tension there. And another thing is that if you look at S5 around this point, and this 5, when you go to the point, then S5 will become 0 sides. Okay, so around this point, yeah, just in flat space, around you have, if you write in the polar coordinates, so the sides of this S5 surrounding this point become 0 sides when you go to that point. Okay? Yeah. But now if you look at this metric, now actually when you go to the brain, location of the brain, actually you never reach I equal to 0. Actually, this S5 now become a constant size. Okay? And also, now if you look at this, so there are two things happening. So first, this is 1, this is 2. So the first thing is that S5 direction, S5, let me call S5. Now has a constant radius. Given by this R. So this is the first thing. And the second thing is that because of this dr square over r square structure, so if you write as a proper distance, write it as a dl square. So dl will be the proper distance. Then when you solve this, then you find L is essentially log R, say plus some constant. Then as R goes to 0, the L goes to, when R goes to 0, the L goes to minus infinity. That means that R equal to 0, yeah, let me just write it here. This means R equal to 0 sits at infinite proper distance away. Okay. So for all practical purpose, the brain has disappeared. Okay, so the geometric picture is that when you include this when you include the gravity of this source, so now I have to draw something called the embedding diagram, just to use this actual direction to show the curvature. Okay, so when you approach this point, what do you find? You don't find the point. Actually, you find that there's an infinite throat. And so when you try to approach this point, and this is the cross section of this throat, which I can not draw, is S5 with a constant radius, and then this throat has an infinite non-distance. Okay. So L and here and have an infinite distance. Okay.
So that's what's happening here. And the size of this sphere, of course, is r, of radius r. Of radius r. So in this picture, so when you include the say what we say the back reaction of the D3 branes, essentially the D3 branes themselves have disappeared. The only thing left are this curved geometry and the fluxes. Yeah, they still the fluxes won't go away. So you will still see the S5 flux, the F5 flux through this S5. Okay, so there's still flux through this S5. طبعا هذا التمثيل غريب جدا في هذا الأمر، لكن هو قصد بهذا الأمر هذا التمثيل من أجل أن يشبه هذا بالجيومتريك الذي سيفعله مستقبلا عن ADS. الجيومتري الخاص بالADS أنتي دي سيتر سبيس يأخذ هذا الجيومتري أنتي دي سيتر سبيس، ففعل هذا من أجل ذلك. لا في نظريتي أعلم أنه يعني إذا كان كلما زادت الكتلة زاد الكيرفيتشر، هذا شيء طبيعي، لكن لا يمكن أن نقول أنه الكتلة تختفي والكيرفيتشر. ربما صحيح أن الكتلة تختفي والكيرفيتشر كبير، لكن هنا سيدخل فضاء ثنائي الأبعاد ويحد من هذه الكتلة حتى لا يصبح كيرفيتشر لا نهائيا. طبعا هذا أمر معروف، لكن هو أنا أعتقد أنه يريد أن يربط بين ماذا؟ يربط بين الفلكس اللي هو الإشعاع أو التدفق، يريد أن يخفي البرين ويتحدث عن التدفق لوحده. وإذا يتحدث عن التدفق بالتالي سيتحدث عن التدفق في فضاء خماسي الأبعاد، تدفق في فضاء خماسي الأبعاد، ويمحو كلمة مصطلح البرين. بالتالي يستطيع أن يربط التدفق وجيج ثيوري أو مخططات فايمن، خلينا نقول مخططات فايمن، يربطها عن طريق الفضاء ويمحو موضوع الكيرفيتشر، يمحو موضوع البرين. ربما يعتقد ذلك، ربما يكون يقصد ذلك، لكن تمثيل غريب. Okay. طبعا عند صغر الأبعاد أو داخل عميقا داخل الثقب الأسود، فإن GS اللي هو كوفرين كونستانت يكون قريب من الزيرو. And this metric, so this is S5 which completely decoupled from the rest part, so these have a constant radius. So this S5 have decoupled from the rest part, so it's natural just to look at this part, and this is actually ADS5. So let me call 1. So 1 is just ADS. This is the metric of 5-dimensional anti-de Sitter space-time and times S5. Okay, and the ADS5 have the metric. طبعا نفس الأمر اللي توقعته، أنه هو يريد أن يربط هذه المترية بالADS anti-de Sitter space. بالتالي سندرس الانتي سيتر سبيس من خلال نظرية علي يوسف في هذا الأمر. جميل، تمام، تعال نواصل. So let me just copy here. Essentially just this part, r square r minus dt square plus dx square plus r square r square r square. Okay, so this is ADS5. So something magic has happened. When you try to reach the brain, then you find the brain is no longer there, and actually develop an infinite throat, and this throat is the matrix given by ADS5 times S5. Okay? Of course, at infinity you still see a flat space. At infinity you still see flat Minkowski space. Okay?
So now we have to take a little bit conceptual leap. Yes? So we just basically found the most general solution of GR with the given symmetries given by the brain. Yeah, with what do we mean by most general? We have a specific D3 brane. Well, so we fixed the symmetry given by the D3 brane, and then... No, you also fix the D3 brane charge and D3 brane tension. No, that you literally fix everything. Yeah. Yes. So what is the nature of the source? Originally in D3 brane it's like electromagnetic. But now it's like a mass. No, now the mass, even the mass is gone. You only see a curved space-time, and with some fluxes. Yeah, but the mass now is completely gone. It's sitting. It's in some sense sitting at infinite distance away. You can never reach it. And for all practical purpose, if you leave this space-time, you will never see the source. What you will see, what you will observe is just a curved space-time with some fluxes. And these are also perfect solution of the Einstein equation. Yeah, because away from the source is also perfect solution of Einstein equations. Yeah, you have first. Yeah. So I was just trying to understand. So the point is that, so is this somehow like protecting us from these issues that even electromagnetism, right? طبعا اختفاء الكتلة وفقط انحناء الفضاء. هناك أمر ذكرته نظرية أنه الفضاء يأخذ من الكتلة، لكن ليس لدرجة أن الكتلة تختفي نهائي. الفضاء يأخذ من الكتلة وينحني، وربما هذا يكون سبب من أسباب يعني اتفاق جزئي مع نظرية يوسف، لأن الفضاء يأخذ من الكتلة حسب كتبي أعتقد 41 42 43 والكتب التالية تحدث عن أن الفضاء انحناء الفضاء يأخذ من الكتلة، وهنالك علاقات متبادلة بين الكتلة والفضاء. وحتى في الفيديو الخاص بالكيرفيتشر والخاص بالكوفاريانت وخاص بالكوفاريانت ديريفيتيف وكتاب الحلقة 50. طبعا في الفيديو السابق أقول 51 لكن ما 51، هو الحلقة 50 يعني من كتاب الحلقة 50. فكتاب الحلقة 50 أيضا تحدث عن هذا الأمر، تبادل بين الطاقة. وذكرت أنه قوانين الحفظ غير محفوظة إلا في حالة واحدة، أن نأخذ الفضاء في الاعتبار، بالتالي ستكون القوانين محفوظة. هنا اتفاق، لكن ربما ذكر أن الكتلة يساوي زيرو، يعني الكتلة بعيدة جدا جدا، بحيث أنه يريد أن كما ذكرت أنا يريد أن يتحدث عن الفلكس أو تدفق الجسيمات من تلك الكتلة وبين الكيرفيتشر فقط، وهو ما هو ADS عبارة عن الفلكس عن الكيرفيتشر والجسيمات تعمل على تظهر خصائصها في الباوندريز بالنسبة للكيرفيتشر بالنسبة للADS، يعني التفاعلات الجسيمية تظهر في الباوندريز. طبعا هذا في حقيقة الأمر هو نفس الثقب الأسود. في الثقب الأسود كما ذكرت في نظريتي أن كلما تعمقنا عميقا كلما صغرت الجسيمات وضعفت القوى الأساسية الثلاث، وبالتالي نتوقع أنه كلما بعدنا كلما ظهرت القوى الأساسية الثلاث. فبالتالي نظرية ADS أو فرضية ADS تتفق تماما مع نظريتي بخصوص ضعف الجاذبية وضعف قوة كولوم بالنسبة للجسيمات الساقطة داخل الثقب الأسود. فبالتالي نظريتي تستطيع أن تعالج إشكاليات ADS. إذا كان هناك إشكاليات في ADS تستطيع نظريتي تعالج هذه الإشكاليات، وتستطيع أن تخبرنا لماذا ترتبط الجسيمات في الباوندريز اللي هو في الحدود في حدود ADS،
الجسيمات التي تتفاعل ماديا بين الشحنة والكتلة. لماذا ترتبط هذه الجسيمات التي تتفاعل بمخططات فايمن مع السترينجز التي توجد في البلك اللي هو في الداخل عميقا؟ تبكل نفس ما ذهبت إليه. كتاب الحلقة 50 والفيديوهات، وفي فيديوهات يعني غير الفيديوهات الخاصة بالكوفاريانت هناك فيديوهات خاصة باللاجرانج. ذكرت أن اللاجرانج يزيد اللاجرانج مع زيادة الجاذبية، وفي اللاجرانج يزيد طاقة الحركة وتضعف طاقة الوضع. وذاك الفيديوهات أنا ذكرت فيها هذا الأمر، ستجدونها الآن هنا في هذه النظرية وفي هذه السلسلة، أنه إذا تعمقنا عميقا داخل البلك في ال ADS فإن القوى تضعف، القوى الأساسية الثلاث تضعف، إلا في حالة أن الأبعاد تصغر أو الملاحظ يصغر. إذا الملاحظ صغر حجمه فإنه يرى القوى الأساسية الثلاث واضحة تماما. وعلى العكس تماما، إذا ذهبنا إلى الباوندريز أو إلى الحدود فإن القوى الأساسية تكون ظاهرة والملاحظ يكون كبيرا. هل وقع الأمر؟ فهذا واضح جدا جدا في نظريتي، وأيضا الآن يحاول أن يثبته المحاضرة عن طريق هذه الفرضية، وهي تعتبر حل من حلول معادلة أينشتاين، ونظرية تعتبر حل من حلول معادلة أينشتاين أيضا. فهذا هذا ما يريده المحاضر، وهذا هو الاتفاق. هذا اتفاق كبير جدا جدا بين نظريتي وبين ال ADS أو ADS على CFT كما قالوا لمالديسينا، ADS على CFT. سنواصل وسنستكشف هذا الأمر وهذا الاتفاق من خلال هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. Even electromagnetism or even quantum electromagnetism, issues of like the divergence of kind of going towards a point charge. So is this somehow like getting around that by like making it go far away, or not really? Yeah, no, this is not getting around that. This is the solution presents itself. No, we did not dictate this solution. This is a pure mathematics, and we're just trying to interpret this mathematics. Right, but I'm saying, but it does achieve that. I mean, we achieve that. Right. Yeah, just the solution presents itself. That's crazy. Okay. Yeah. Yes. So, ordinary electromagnetic shock wouldn't distort the space like this, but the DC brain will. What about other brain or other like D4? Yeah. Though something similar will happen, but the story is even more complicated. Yeah. So the D3 brain, the metric is simplest. Yeah. For reasons I will mention later. Yeah. Yeah. So the reason I choose D3 brain just because the metric is the simplest one. Other questions? So the long-range coolant potential, that's from the charge of the brain? Both. Okay, you can't really separate them, I guess. Yeah, in principle you can separate and depend on your probe. Yeah, but from the metric, actually, from the metric, it just from the, in some sense, it comes from the, from the metric, of course, you should just interpret it as the gravitational part. Yeah, this is just gravitational part. So there you draw the fluxes flowing out of the cylinder or along the cylinder? I guess it's along the cylinder. No, not along the cylinder. Along the cylinder is the R direction. Yeah, the flux is... The flux is in the S5. Just think of a hollow S2. Think of a hollow square. Think of a hollow S2. Then on the S2 you can have magnetic flux. Yes, and the flux is along the radial direction. No, there's no radial direction. If you only have a S2, then there's no radial direction. You just only have a S2. Oh, okay. And then you can have a flux on that S2. Yes. Yeah, something proportional to F theta phi, say in electromagnetism. Yeah, so this would be a magnetic flux in the, thread in S2. Oh yes, but you write it like in R6. If you write it in R6, it is along the radius direction. طيب يعني هنا نحن نريد أن نصل لشيء. هو طبعا تم قسم هذه المعادلة إلى قسمين.
قسم يتعلق قسم يتعلق ب اللي هو R تربيع دي 5 وقسم اللي هو R تربيع على R كابيتال تربيع ومضروب في ناقص دي تي تربيع وأنت ماشي. ما يمثل الثروت أو هذا النفق هو المعادلة الأولى، والمعادلة الثانية هي تمثل دي 5 سيجما 5 R 5 دي 5 هي عبارة عن كرة. هذه الكرة فيها الفلكس اللي هي فيها الإشعاع، فيها تدفق الجسيمات، وبالتالي هو يعني على ما أظن أنه سيختبر هذا الأمر بهذه الطريقة. وذكر أن هذه المعادلة هي عبارة عن حل لمعادلة أينشتاين، حل دقيق، عبارة عن حل دقيق لمعادلة أينشتاين. جميل. تعال نشوف ماذا سيخبرنا بهذا الحل، أين سيذهب بنا هذا الحل. Yeah, just forget about the in this picture. It's like in the radial direction. But once in this picture, and then this become completely decoupled. And then you just have separate S5. Yeah. Okay. So now we have to do a little bit conceptual leap. It's not too big. Is that now we have two of these three branes. Okay. So in the description 1, you just have a D brane. You really just have some Dirichlet boundary conditions in flat, say, Minkowski 10-dimensional space-time, and where open strings can end, where open strings leave, say. So in this picture, you specify some plane, some surface in the Minkowski 10 dimension, and so this is R1, R3, say O1, 3 if you include the time direction. So you just specify some plane in the space-time, in the 10 dimensional Minkowski space-time, where on this plane you can have open string excitations. Okay, and then the system, of course, can also have closed strings. Then this closed string can interact with the brane, can interact with the open strings, etc. So everything is in the flat space. Everything is in the flat space, and you have open string, you have closed string, open string. Even on the brane, the closed string can interact with the brane. The closed string can interact with open string. In particular, for example, you can send a closed string and absorbed by the brane and then decay into open string. It's possible. So this just corresponding to, say, or you can have two open string collide, then become a closed string and then jump out of the brane. Yeah, you can have all kinds of this kind of interaction. The key point is that in this description, the only thing you need is the Dirichlet boundary conditions specified on the on some component of your worldsheet field for the string. Okay. So this is. But now from here we have also found a different second description. Is that we have space-time metric one, which is some curved space-time, then plus F5 flux on S5
Okay? So here there's no d-branes anymore. We just have some curved space-time with some fluxes. So here the only thing leaves is a closed string. So only closed strings. But those closed strings see a curved geometry. Okay, so now I can include all dimensions. Let me just draw just to contrast these two. Let me draw this picture again. Now let's draw a 10-dimensional picture. So this is R, Minkowski 10. Okay, so this is Minkowski 10. So when you now go to smaller radius R, and then you develop an infinite throat, so this becomes ADS 5 times S5. Okay, far down the throat. And here only closed string can propagate. There's no d-brane, but the closed string can add infinity, can in ADS 5, so you can have closed strings. Okay. So is this clear? Well, we have closed strings because in low energy case, since no strings, we only have the effective field. Yeah, but you can have, but this is the geometry. This provides the geometry. In principle, the excitation will be closed strings. So if you, now you can do string theory in this geometry. Oh. Yeah. So now essentially Treat it as a new target space, and exactly. And do new string theory. Exactly. So we start with a d-brane, and then we solve the geometry due to that d-branes, geometry due to that d-branes, and then now you can quantize the string theory in that new geometry. Then that will describe how things interact with the d-brane. Yeah, but in this picture there's no d-brane anymore. There's only closed strings. Okay. So we just have yeah. Good. Yes. What was F5? F5 is this F5 form of the type 2B string, which this rebrane carry the charge. So this generalized charge I discussed last time. Other questions? But in last class that we know the F5 is from the effective theory. Yeah. And the effective theory is from the open string spectrum. No. F5 is closed string spectrum. Oh, it's closed string spectrum. So why can we apply string theory twice? I mean, the first time we get a flux, and then we get a modified target space. Yeah. And then we apply string Right. theory again. Yeah, you can. Yeah, string theory you can work with any curved space-time. You can think about propagating a string in a generic curved space-time. Okay. Because it seems like the second application of string theory is like a higher order correction. No. It seems like. No, this picture I'm just look at. Forget about d-branes. I just look at some charged object. I can look at some charged object in string theory, and that object have some charge, have some mass. Then I work out this metric. And the string must be able to live in that metric. And if I want to work out the property of the string in that metric, I quantize the string in this geometry. I quantize string geometry. So this point of view, just purely to view this rebrane as some charged object in the string theory. You just solve this geometry. Okay? Any other questions? So this is a very important point. So now the key is by consistency A must equal to B. So these two descriptions must be equivalent. Okay? طبعا هذا أهم شيء A equal to B. A ما هو A وما هو B. A هو المعادلة الأولى و B هي المعادلة الثانية. المعادلة الأولى تمثل الثروت، والمعادلة الثانية تمثل
السطح الذي تخرج منه أو تتحرك فيه الجسيمات اللي هو الفايف فورم اوف بارتيكلز. طيب بالتالي علامة التساوي هذه سيكون لها شكل غريب لن تكون واضحة تماما، وهذه طبعا يمكن أن تفسرها نظرية على يوسف بكل سهولة يعني. فالثروت يمثل ماذا؟ يمثل الثقب الأسود داخل الثقب الأسود. الثقب الأسود يقع في منتصف الكيرفاتشر، والثروت يمثل الثقب الأسود، والجسيمات داخل الثقب الأسود عميقا داخل الجسم الثقب الأسود تكون جسيمات صغيرة جدا جدا مثل السترينج، وبالتالي الفضاء في هذا أو الجسيمات في هذا الفضاء أو هذا الفضاء يستطيع تمثيله بفضاء مينكوسكي. بالنسبة لصغر الجسيمات هذا الفضاء المينكوسكي يكون شبيها تماما بالفضاء مينكوسكي الرباعي الذي تتحرك فيه جسيمات فايمان أو مخططات فايمان. لكن في داخل الثقب الأسود كما يقال أنه 10 dimension of Minkowski space. 10 dimension. لماذا 10 dimension؟ لأن الجسيمات صغيرة جدا. أنا كما ذكرت أنه إذا أردت أن تقلل الكتلة فإنك تخرج يعني من آليات الفضاء أثناء الأبعاد تقليل الكتلة أنه يخرج أبعاد إضافية، فهم يمثلوا ذلك بالأبعاد الإضافية اللي هو 10 dimension. ولكن لا 10 dimension وهو خاصية من خواص الثقب الأسود. هذه الخاصية أنه يضعف الكتل، خاصية للثقب الأسود أنه داخله يضعف الكتل، بالتالي لا تحتاج ل 10 dimension، بس يحتاج أنه تشبيه الفضاء داخل الثقب الأسود عميقا داخل الثقب الأسود بالفضاء الخارجي فضاء مينكوسكي رباعي الأبعاد، شيء طبيعي جدا. طيب تعال نواصل. So this can be generalization as the simple exercise we described earlier, that if you want to describe the interaction between the 2D branes, you can use in two equivalent way. One is to consider some loops of open strings, which you only need to consider the flat space, just consider loops of open strings. Or you consider the graviton exchange between the two D branes. And the graviton exchange between the two D branes is to view that the other D brane have already curved your space-time, and the other D brane living in that curved space-time. So these are precisely the generalization of that equivalence. Okay? Now, we have two descriptions of D branes which are completely different. This one involving flat space and open and closed string, and this one only involving closed string but in some curved space-time. Okay? And in principle, both descriptions can, in principle, be valid for all value of alpha prime and G string. Okay? So there are two parameters in the string theory, either alpha prime and by all alpha prime, just consider for all energies. Yeah. Okay. Why? It seems like they're constrained, no? Yeah. So first, in this picture, there's no restriction on what is the alpha prime or G string, and you just impose the Dirichlet boundary condition. And when you have a G string, you just need to include the higher loop diagrams, etc. So when we work out this geometry, so this statement is more try to apply to B. In B, when we work out this geometry and also this that at the side time S5, we were working using the approximation that the alpha prime should be small and the G string should be small. But once you have worked out that solution in this regime, in principle, if you are technically powerful enough, you should be able to extend this to general values of G string and alpha prime. It may not be precisely this
metric, but with some kind of deformation of that from alpha prime corrections and G string corrections. But you should be able to do that. Yeah, I'm just saying, so that's why I say can in principle. Okay? So we must have these two descriptions, and these two descriptions can in principle value for all range of the parameters you can be interested in. Okay? And so this is a very surprising statement, this A equal to B, but there's not much to do about it, because this is a complicated thing, and this is also a complicated thing. This is even more complicated, doing string theory on some curved space-time. In particular, say if you consider G string is very small, etc., then maybe you can do something, but then it's not that interesting because on both sides you do some perturbation theory, etc. Yeah, anyway, so. But the remarkable thing, which Martesina realized in 1997, is that you can actually take a limit of this statement. And when you take a limit of this statement, then the statement becomes very interesting. Then you can actually do a lot. Okay, and the limit is the low energy limit. So if you consider the low energy limit, then you derive what we now call the ADS-CFT correspondence. We will now explain how to do that. Yes? It seems like this correspondence between A and B only exists in the low energy limit, because here the closed strings traveling in the B spacetime, that spacetime is only the low energy corrections from the D brane, not the higher excitation. If we only solve the low energy effective theory. No, that's this is a good question, but that's what I was trying to say earlier. So we find this metric by working in this regime. But now if I want to go away from this regime, then if I want to go away from this regime, then I have to take into account alpha prime corrections, etc. And this is a complicated process, but in principle I can do that. Yeah, in principle I can do that. So that geometry may get modified, etc., but something in principle I can do. And now, so now it turns out if you consider the low energy limit of this A equal to B, then you can actually derive a very powerful statement. Okay? Is this actually the low energy limit? No, this itself is not low energy limit. This is a classical gravity limit. No, I will explain that. No, this is the classical gravity limit, and at least the low energy limit does not involve this. Does not involve. Yeah, I will explain what is low energy limit. Yeah. Any other questions? Good. Okay. So now let's look at the low energy limit. In particular, here I don't do any restriction on the G string. So G string can in principle be strong here. I don't impose any constraint on the string coupling now. I only consider low energy, okay? So the low energy limit corresponding to I fix the energy E, some energy, some process I'm interested in, some typical energy I'm interested in. Then I want to take the alpha prime go to zero limit. Okay? Or you fix equivalent, you can fix alpha prime, then you take E equal to 0. Okay? Because only the dimension is product of them matters, and I can describe either way. Okay? So physically, what is more convenient? Normally, mathematically, normally what is more convenient is that we think we fix E and then take alpha prime goes 0, but you can think either way. Okay? So the low energy limit is essentially just the limit alpha prime times E squared goes to 0. That's the dimensional statement. Okay, so this is the low energy limit. I only consider those physical process with E that which satisfy this regime. Okay? Good? And
طبعا هذه الجزئية بالذات تتفق مع نظريتي في شيء. عند الأبعاد الصغيرة عميقا داخل الثقب الأسود، طبعا أقول داخل الثقب الأسود لماذا؟ لأن الفضاء داخل الثقب الأسود هو شبيه بالفضاء خارج الثقب الأسود. فالفضاء داخل الثقب الأسود من أفق الحدث يتوسع هذه السلايسز أو هذه المدارات أو هذه الخطوط للفضاء داخل الثقب الأسود حتى المركز تتوسع، والفضاء خارج الثقب الأسود أيضا تتوسع بناء على المعادلة المترية التي ذكرناها سابقا. بناء على المعادلة المترية التي ذكرناها سابقا، مترية على يوسف. طيب يمكن أن نذهب إليها، تعالوا نذهب إليها. بناء على هذه المعادلة هي مترية على يوسف. هذه المعادلة نجد أن هناك حدين، واحد زائد اللوغاريتم الطبيعي وهذا حد، والحد الثاني 2 جي ام على سي تربيع ار، ونجد أن هذان الحدين يعملان عكس بعض. خارج الثقب الأسود فإن الحد الأول مسيطر، وداخل الثقب الأسود فإن الحد الثاني مسيطر، وبالتالي نجد أن النسبة بين إكس وتي مفترض يكون يساوي سي سرعة الضوء، لكن هي في الحقيقة لا. يعني الفرق بين إكس وتي يتناقص، النسبة تتناقص كلما تقربنا من أفق الحدث، ثم تتزايد كلما دخلنا عميقا داخل الثقب الأسود. وبالتالي يمكن الاعتبار أنه من أفق الحدث وأنا داخل عميقا داخل الثقب الأسود فإن النسبة تتزايد، ومن أفق الحدث ونحن طالعون إلى خارج الثقب الأسود فإن النسبة تتزايد، وبالتالي يمكن نجد فضاء داخل الثقب الأسود شبيه بالفضاء خارج الثقب الأسود. طبعا هذه المعادلة مأخوذة من هذه المعادلة مترية على يوسف، هذه تسمى مترية على يوسف، وهي شبيهة جدا بمترية شوارشايلد، ما عدا ألفا، وألفا تساوي هذا ألفا تساوي هذا الحد. جميل. طبعا ألفا مع 2 جي ام على سي تربيع ار يعطينا هذه المعادلة. طيب تعال نرجع تاني إلى المعادلة. نجد هنا اللو انرجيز أو حاصل ضرب A في E تعول إلى 0. هذا تتفق مع نظريتي في شيء. إذا عملت أنه الجسيمات التي تتفاعل أو التي في فضاء داخل الثقب الأسود تكون بالصغر المناسب، بحيث أنه عند الصغر المناسب طاقتها تكون ضعيفة. لماذا طاقتها ضعيفة؟ لأن هي صغيرة، والثقب الأسود كما ذكرت لديه خاصية أنه يضعف الطاقة. يزيد الهاملتونيان نعم، لكن يضعف الطاقة. طاقة ماذا؟ الطاقة الجاذبية بالنسبة للجسيمات، طاقة كولوم، طاقة هذه الكتلة يضعف كتلة الجسيمات وهكذا. وبالتالي يمكن تحقيق هذا الشرط داخل الثقب الأسود، أو داخل ممكن نقول فضاء أو كيرفيد سبيس. لكن هي طبعا خاصية أساسية للثقب الأسود، هذه خاصية أساسية للثقب الأسود، لأنه على سطح الأرض لن نجد هذا، أو يكون ضعيفا جدا، وعلى سطح الشمس أيضا ضعيف جدا، لأن نعلم أن الجسيمات تتفاعل في العمق في الشمس تتفاعل الجسيمات طبيعية جدا، لكن في الثقب الأسود يظهر جليا هذا الأمر، يظهر جليا. طيب تعالوا نواصل. لهذا أقول أنه نظرية عليه تفسر كل هذه التعقيدات التي مر بها هذا المحاضر وسيمر بها في المستقبل. نظرية عليه ستفسرها بكل سهولة وكل يسر، لأن كل هذه التراكيب الرياضية هي توجد طبيعيا في داخل الثقب الأسود. And I'm doing no restriction on the GS. So now let's consider A. What is the low energy limit for A? For A, we know
So A, we have two sectors. We have open string sector, which is live on the D brane. Then we also have closed string sector, okay, which live outside the brane. For the open string sector, we just recover. So we discussed before when on the D brane, when you go to low energy, what do you get? Super Yang-Mills? Yes, you just recover Yang-Mills series. Just recover super Yang-Mills series. And in this case, let me give you a special name for the D3 brane. It turns out you get the n equal to 4 super Yang-Mills, just a specific super Yang-Mills series in 4 dimensions. And with gauge group UN, okay, because we have considered D branes and D branes. And in particular, as we said before, the Yang-Mills coupling is related to the GS. Okay, it's proportional to the GS. And so D3 brane give rise to a 3+1 dimensional field series. In the 3+1 dimensional field series, the Yang-Mills coupling is dimensionless. So there's no other dimensional parameter here. So there's only so there's only numerical factor turned out to be 4 pi, which you can work out by explicit calculations. So this is key because if there's a scale here, then the story is more complicated because you have to take alpha goes to 0, etc. Okay. So the key is that this is a dimensionless coupling, so they have this simple relation. So in the open string, when you take the low energy limit, you just get a Yang-Mills series at some finite coupling, okay, which is determined by the string coupling constant. But in this series, there's also a closed string sector. طبعا هذا الأمر يعني ماذا؟ يعني السترينج ثيوري، هذه السترينج أبعاده ستصغر إلى الحد الذي يجعل الكوبرين كونستانت للسترينج مساوي تماما الكوبرين كونستانت للسوبر سوبر يانغ-ميل ثيوري. وهذا طبيعي جدا في نظريات علي يوسف في شرح النموذج الذي قدمته آنفا. In the closed string sector, again, when you take a low energy limit, you get the massless modes. You get graviton, dilaton, etc. But only massless modes, okay? But now there's a very important point. The coupling between the closed and open string are mediated through gravitational effect, okay? So the coupling between the massless, so only massless modes left, so the coupling between the massless, closed, and open string or closed string themselves or closed string themselves those interactions it's always controlled by G Newton. This we know because this is the low energy limit. You have graviton, it's controlled by G Newton. It's gravitational by gravitational interactions. But now the key is that G Newton, in contrast to this Yang-Mills coupling, which is dimensionless, G Newton is dimensional. And the G Newton is proportional to G's S squared, alpha prime to the power 4. So that means in the low energy limit, then the dimensionless coupling, then the dimensionless parameter is G to the power, say 8, because these have dimension 8. So this is a dimension, this will go to 0. Okay? So that actually tells you in the low energy limit, the interaction between the open and closed string will decouple. Okay? This is our familiar fact that the electron, when we talk about electron, you don't have to talk about gravity because their energy is so low, their gravity is so weak.
okay? And the gravity only becomes strong if the energy becomes big, okay? It's just because of this. In 3 + 1, we just Gn times E squared, but here we are in 10 dimensions, e to the power 8, doesn't matter. So now that means in the equal to 0 limit, what we find is we find the interacting equal to 4 super Young Mills-3 plus free gravitons. Plus other massless modes, but they all become free because the interaction essentially switch off. Any interaction in this sector, they switch off. In particular, there's no interaction between these two sectors. Okay? So this is what we get on the A picture. So the coupling is actually G Newton E8, Newton times E8. I'm just saying this is a dimensionless combination of them. It's the actual coupling. No, the actual coupling can be 1/2, can be square root of this. It's controlled by the G Newton. The key thing is controlled by G Newton, and G Newton is a dimensionless. It's a dimensional parameter. That's just the key. Yes. Why can't they interact through gauge bosons or something? No, the gauge boson interact with themselves. The interaction of the gauge boson with graviton is gravitational. Have to go through G Newton. The gauge boson will interact with themselves is captured by here. So anything involving gravity, involving dimensional couplings, then they will switch off in the low energy limit. Just like we don't have to worry about the gravitational interaction of an electron when we talk about the hydrogen atom. No, but we know that from QFT course, but how do we see it from here? That No. It's just from here. No, this is just the thing. You can calculate carefully. You can calculate precisely. Work out the scattering amplitude between the photon and the graviton. Take the low energy limit. You find that scattering goes to 0. You can do that calculation explicitly and take the limit. But this argument tells you that you don't have to do the calculation. It will always work. Okay, so now let's look at picture B. When we take the low energy limit, and now let's go back to this metric. So actually, it's handy. So now let's look at picture B, the low energy limit. Let's look at this metric. So this is a curved space-time. So when we take low energy limit, we have to be careful, because one important thing you always keep in mind when you have a curved space-time, the time depends on where you sit. You have to always specify a reference time, because time is no longer the absolute thing, okay? Because the local time, etc., you have to specify your time frame, okay? And so we have to ask, what is this E? In picture A, translate into this picture. In picture A, everything is in Minkowski space-time, and that E is essentially E of for the Minkowski's time at infinity in the picture B. Okay? So in other words, the E. In other words, so here, let me just say the curved space-time must be careful to specify what energy we are interested in, what energy we are talking about. Okay? So the energy depends on now your choice of time, or depend on your observer. Okay? But in order to compare A with B, we have to translate what is E in A
this is translated into B is defined with respect to the t, this t there, okay? In other words, it's the time at r equal to infinity, okay? So that energy scale is defined with that to that specific time. But now, when we talk about the physics happening in this space-time, for example, we talk about string theory, stringy excitations, or the mass of the string, or etc. You have to refer to the local proper time at whatever place, at whatever place you are talking about your physical process. Okay. So that means actually today we are going to 6:30. Oh yeah, right. So suppose you are at some location R, then the local proper time which I will call tau, local proper time, the tau, then it's related to the time at infinity by this factor. Okay, by this factor, it just this the local observer, you call this your d tau square. So so they relate to this by this factor. So now you can easily convert. Then the local proper energy is related to the energy we are talking about here by h to the power 1/4 e. Okay. Okay. So now it's a very important, when we take the low energy limit, we take this E small. But due to the gravitational redshift effect, this E tau does not have to be small. Okay? And so this is the thing will be important here. So when R is much, much greater than R, so when we are sitting around here, then h is 1, okay? Then the limit E square alpha prime goes 0 really just tells you that all massive closed string decouple. Massive closed string decouple. Okay. In particular, the interaction among closed strings themselves, by the same argument, they also become weaker and weaker when you go to low energy limit. So essentially, again, they become free gravitons. Okay. But now let's look at the other regime and R around here. Okay. So now, this is for that. But now let's consider R smaller than R, capital R. And then in this regime, we go to this ADS5 times S5, then H become R to the power 4, R4. And now this statement and the E square alpha prime go to 0, translate. Now you have a redshift factor, E tau square. If I translate into E tau, the local energy scale. Okay. In particular, now let's remember this R square is R4 is given by that, so this can be written E tau square
r squared 4 pi GSN goes to 0. So now important thing happened. Important thing just happened. Then you find this alpha prime actually canceled with each other. Alpha prime here and alpha prime there, they cancel each other. And here there's nothing alpha prime left. Okay? So when you take this limit, and then this becomes, this quantity goes to 0. And now E tau can actually be anything as far as r sufficiently small. Okay? So that means for any E tau, you can even have huge energy, local proper energy. You can satisfy the low energy limit if those modes live at r very close to 0. Means that they live on this throat deep enough. So this is very simple. Physically, this is very simple. Because of this curved space effect, because of H, this curved space effect, there's a huge amount of redshift between here and there, between the local probe time here and there. Very big energy here, viewed from here, can become very, very small. In particular, you go deeper into this throat, the redshift factor is bigger. So no matter how large the energy, if you go deep enough, will always appear within the low energy limit here. Okay? Okay? هذا أيضا أتفق مع نظريتي، لكن نظريتي لا تقول بالريد شيفت، تقول أن الجسيمات تصغر عميقا داخل هذا النفق، فإن السبيسنج يزيد وبالتالي الجسيمات ذات نفسها تصغر، وبالتالي طاقتها تصغر. بالرغم من أن الطاقة كبيرة كما ذكرنا، أن الطاقة كبيرة داخل الثقب الأسود، لكن الجسيمات تصغر، بالتالي طاقتها تصغر. يعني مثلا لدينا الذرة كلما دخلت عميقا نحو داخل الثقب الأسود كلما فقدت إلكترون. لماذا؟ لأنه داخل الثقب الأسود القوة الكهرومغناطيسية تقل حسب معادلات لاجرانج. شاهدوا الفيديو الخاص بمعادلات لاجرانج. طيب ماذا يحدث؟ فقد الإلكترون الأول، فقد الإلكترون الثاني، فقد الإلكترون الثالث، كلما تعمقت عميقا في النهاية الطاقة ستكون محددة بطاقة النواة. وطاقة النواة معروف أن هي 10 يعني في المدى 10 أس ناقص 15، والذرة 10 أس ناقص 16 ناقص 10 أس ناقص 10 متر هذه الذرة، وطاقة النواة 10 أس ناقص 15 أو ناقص 16. وبالتالي الأبعاد صغرت، وبالتالي الطاقة ستصغر، الطاقة أيضا ستصغر. وإذا هذه تتفق مع نظريتي لكن دون الريد شيفت، وهذا يعتمد على الملاحظ. أين الملاحظ؟ الملاحظ يمكن يكون بعيدا، يمكن يكون هذا الملاحظ يقف في فضاء ميكوسكي المسطح، وتلك أو ذلك الفضاء هو فضاء داخل الثقب الأسود. بما أن الأبعاد صغرت فإن الفضاء الذرة صغرت، فإن الفضاء في حدود النواة يتحول من فضاء كيرف ويعتمد على الجاذبية إلى فضاء مسطح، لأن الأبعاد صغرت أبعاد النواة، مثل ما نراه هنا في الجزيئات. مثلا نحن نعلم أن الجزيئات في الغرفة تستطيع أن تذهب إلى أي مكان، أو في صندوق لا تتأثر بالجاذبية لأنها صغيرة. جزيئات الغاز يعني أقول جزيئات الغاز،
فإنه في الصندوق نجد أن هذه الجزيئات تأخذ توزيع ماكسويل. ما الذي يجعلها تأخذ توزيع ماكسويل وهنالك جاذبية متجهة نحو المركز؟ هي لا تتأثر بالجاذبية، وبالتالي كلما صغرت الأبعاد كلما لا تتأثر بالجاذبية. فكل هذه التعقيدات التي ذكرها المحاضر هي في الحقيقة شيء طبيعي جدا في نظرية يوسف، شيء في غاية الطبيعية وغاية السهولة في نظرية يوسف. طيب تعال نواصل. So that means when you sit deep enough, then actually anything is allowed, including a massive stream mode, okay? Including massive stream mode. So now we remember when you go to R go to 0, essentially you get this ADS5 times S5. So in I equal to 0, we just get this geometry, which is ADS5 times S5. So now what we find is that in the low energy limit in the B, we get the free gravitons at I equal to infinity, and then plus full string theory in ADS5 times S5. Okay? Full string theory in ADS5 times S5. So, yeah. طبعا نظرية لا تعتقد بفري جرافيتونز، ولكن تعتقد بفضاء منحني وتفاعلات المادة في خلال هذا الفضاء المنحني. هذه التفاعلات هي القوى الأساسية الثلاث، أو ربما يكون الأربعة، القوى الأساسية الأربعة. تتحكم في هذه القوى الأساسية الأربعة شيئين: قوة كهرومغناطيسية مداها أقل، وقوة جاذبية مداها أعلى فقط. هذا ما تعترف به النظرية. لكن تبادل جسيمات وحاملات للقوة، حاملات القوة تفسر عن طريق الطاقة العالية. كواركات لديها طاقة عالية وكتلة صغيرة، وبالتالي هي تغطي البروتون كله، وبالتالي تفاعلاتها تكون قوية جدا سواء كان جلونات أو بدون جلونات. نظرية لا تهبه بذلك، لكن تهبه بأنها لديها طاقة عالية وكتلة صغيرة. هذه الطاقة العالية تجعلها تكفي البروتون ككل. And again, the two factors decouple, because when you take the low energy limit, then those stringy modes have to live very far down in this throat, and then they have low overlap with the graviton and live at infinity. Okay? And they have low overlap with graviton and live at infinity. Yes? So I'm confused about just the way that you wrote that. So you say so there's free gravitons at R equals infinity, but also full string theory in the rest. But doesn't full string theory include gravitons? No. Yeah. This is a full. There's some different graviton in ADS5 times S5. I'm saying full string theory in ADS5 times S5. Those are not free Minkowski space graviton. This is Minkowski space graviton. So this is Minkowski space graviton. Things which live here. The nature are very different. Yeah. Okay? Yes? This full string theory only for closed strings? Only closed string. There's no open string in this picture. They're only closed strings. Okay? Sorry? No, there's no artificial separation. That's what I just explained. Those free gravitons live here, and the string theory lives infinitely down the throat in the low energy limit. They are infinite. They essentially
as large proper distance you want to separate them, depending on how low energy you want to go. Yeah, I'm just saying when you take the low energy limit, then the separation then become infinite. No, they have nothing to do with each other. Geographically, they live. One is in the this side of the galaxy, the other is living on the other side of the galaxy. They have the wave function have low overlap with each other. Yeah, I'm just saying when you take the low energy limit, then the only mode which can survive, other than the massless mode which live around here, just any finite energy mode, they cannot live in this place. Yeah. Does the string theory on ADS5 see the flux as well? Yeah, flux, yeah, with the flux, yeah. Okay. Then these two sectors should decouple. So now we have derived, say from this A equal to B, then we take the low energy limit. So here we have equal to 4 super Yang-Mills theory. طبعا قد تتساءل ما الذي يعني افتراضي هذا صحيح، ما الذي يجعل الكتلة أو كما ذكرت أن الذرة تفقد الإلكترونات وبالتالي يحصل لها ديكي والأبعاد تكون صغيرة، وبالتالي هذه الأبعاد يكون الفضاء حولها فضاء مينكوسكي شبيه بالفضاء الخارجي. ما الذي يثبت هذا؟ هذه المعادلة هي التي تثبت هذا. إذا رأينا أن الطاقة الكلية الطاقة A كابيتال هي واحدة محفوظة، هذه الطاقة محفوظة، هي الطاقة الكونية كلها 10 أس موجب 123. طيب ماذا يحدث؟ نجد أن M كابيتال M سمول على طرفي نقيض، هذه في المقام وهذه في البسط. جميل. طيب إذا زادت M كابيتال هذا يعني أن الطاقة الكلية تقل، ومفترض أن الطاقة الكلية لا تنزل من الواحد، يعني لا يمكن أن تكون نص، أقصى حاجة يكون واحد وأعلى حاجة 123. طيب إذا زادت M فإن الطاقة تقل ويجب أن تكون الطاقة محفوظة، يعني M كابيتال إذا زادت الطاقة E تقل، لكن السيستم النظام يجب أن تكون الطاقة محفوظة. فما الذي يحصل؟ فما يحصل هو أن M سمول لابد لها أن تقل أيضا، يعني الكتلة M كابيتال زادت M سمول لابد لها أن تزيد أيضا، والعكس صحيح. طيب الكتلة M كابيتال نقصت، M سمول لابد لها أن تنقص. معلش لا حقيقة أنا لا أقصد ذلك، أنا أقصد شيء معين، أقصد MC سكوير. طيب نحن نأخذ المعادلة هذه ككل، نأخذها ككل، لكن أنا أتحدث عن MC سكوير التي يكون الفضاء حولها مسطحا، هذا الوصف الذي أقصده. طيب MC سكوير التي هي معادلة أينشتاين تنطبق عند فضاء مينكوسكي. طيب ماذا يحدث عند فضاء مينكوسكي؟ نجد أن M كابيتال في المعادلة عندما تزيد M كابيتال في المعادلة، هذه المعادلة كلها M كابيتال تزيد، فإذا زادت
ام سمول زادت، هذا يعني أن سرعة الضوء عليها أن تنقص. وإذا زادت سرعة الضوء سي تربيع، فإن ام سمول لابد لها أن تنقص حتى تحافظ على النسبية الخاصة، تحافظ على شكلها. يعني زيادة ام كابيتال هذه في المقام لابد أن تزيد الطاقة الكلية ام سي سكوير. تمام، زيادة الطاقة الكلية ام سي سكوير يعني أن الفضاء غير مسطحا، لأن الفضاء المسطح الطاقة الكلية لا يوجد سرعة أعلى من سرعة الضوء، وبالتالي لابد أن الطاقة الكلية تكون ثابتة. طيب إذا البث زاد ام سي سكوير زادت، لابد أن هناك شيء يعادل هذا، بالتالي يا إما أن تنقص سي سكوير يا إما أن تنقص ام سمول، وام سمول هي التي ستنقص لأن الكتلة يمكن نقصانها، وسي سكوير تكون ثابتة لأنه نحن نتكلم عن فضاء مسطح. فام سمول هي التي تنقص، وسي تربيع ستكون ثابتة لا تزيد، هي سرعة الضوء، وام سمول ستكون ام سمول هي التي تنقص حتى تعادل ماذا؟ حتى تعادل الطاقة الكلية E يساوي ام سي سكوير. جميل. فهذا ما يحدث، زيادة ام كابيتال في المقام، فإن الطاقة ام سي سكوير ستزيد، وبالتالي إذا زادت ام سي سكوير في البسط فهذا يعني كسر النسبية الخاصة، ولكي أن تكون النسبية الخاصة في متساوية يعني تكون محفوظة، لابد أن ام سمول تنقص. ونلاحظ أن ام سمول إذا نقصت ماذا يحدث؟ فإنها تقاوم الجاذبية. نقصان ام سمول تقاوم الجاذبية، كما ضربت مثلا قبل قليل بالأرض والجزيئات الغاز موجودة في صندوق. فلا يمكن مثلا إنسان أو حجم كبير مثلا حجم القطة تتحرك بحرية في فضاء على سطح الأرض، تتحرك وتطير هكذا على سطح الأرض، لا يمكن. لكن الجزيئات تستطيع، لماذا؟ لأن حجمها صغير. هذا ما يحدث، وهذه هي تفسير صغر الأبعاد وما تدلل عليه هذه المعادلة. طيب تعال نرجع. Plot free graviton. And here you have type 2b string. Radius 5 times S5 plot free graviton. Okay. And the free graviton part is the same. Then you conclude, and they're just free. And the interacting part of both sides, then you just equate them. Then you find n equal to 4 over Yang-Mills theory. With un, then is equal to type 2b string. Radius 5 times S5. So this was a surprising statement saying A equal to B. But A and B are both, say, complicated objects. Both are complicated objects. But now when we take the long-range limit, and then one side, then you reach something very surprising, because on this side there's no gravity. On this side there's no gravity, but this side is a full string theory. So now you equate some field theory with a full string theory. Okay.
Yes. So the super young Mills is living just on the D3 brain. Yeah. Okay. طبعا في هذه الايكواليتي، هذه المعادلة، لابد أن يكون هنالك شيء يفسر ما ذكرته آنفا عن أن الكتلة تصغر. كلما تعمقنا عميقا، يعني مع زيادة M capital، فإن الكتلة M small لابد لها أن تنقص. من أين يأتي؟ لابد أن نجد في N يساوي 4 سوبر يانغ ميل equation، لابد أن نجد هنا ما يفسر ذلك. طبعا هي موجودة لأنه ذكرت من قبل أن يانغ ميل equation يحصل لها symmetry breaking وتتحول إلى جيج. من يانغ ميل تتحول إلى جيج إلى ماكسويل بارتكلز، وماكسويل بارتكلز هي أقل. يعني كثرة التناظر الذي يحدث في سوبر يانغ ميل يعطينا من UN، من U2 UN أو SU2 إلى UN1 أو U1، وبالتالي تتحول المعادلة من سوبر يانغ ميل إيكويشن إلى ماكسويل إيكويشن. وهذا واضح أن ال WZ بوزون لديها طاقة عالية، وهذه الطاقة العالية يحصل لها ديكي تتحول إلى طاقة مثل طاقة الليبتونات ولا طاقة الكواركات ولا طاقة يعني أقل أو كتلة، نقول كتلة أقل. فبالتالي نقصان الكتلة التي ذكرتها في معادلة الطاقة قبل قليل تفسرها هذه المعادلة مباشرة عن طريق التحلل وعن طريق طرد الكتل أيضا. فنظريتي تتوافق مع هذه الآلية توافق كامل جدا جدا، لدرجة التفاصيل أيضا تتوافق معها. Any questions regarding this? So for example, when FR equals to big R, then this is also a free gravity. Yeah, but that's always finite probe distance away. They always finite probe distance. So the key is that when you talk about the general mode, you can anything you talk about is finite distance away. If we are taking a limit here, then this throat is going to infinity. You are leaving infinite down the throat. So anything finite is free. Yeah, anything. When you talk about the finite energy, then the story is always complicated, and then all this geometry will matter, and the thing only becomes simple. You really take the E goes to zero limit, and it's the same thing here. Same thing in this picture. When we say you go to the incognito for super Yang-Mills theory, you always have to take that limit. E goes to zero limit, then you completely decouple the other things. Because any tiny non-zero E, there's always some gravity left. So you really have to take that energy go to zero limit, and then you rescale the energy to be finite. You understand what I mean? You always have to take that singular limit. It's just like when you take in the thermodynamics, you have to take the infinite volume limit, and then things become simple. And here it's the same thing. Yeah. Whenever you have some finite energy, there always of course, some coupling between them. Good. So do you want to have a break? This is like a physicist guess that somehow these two must be the same. Okay. These two must be the same. So this is a surprising statement because because on the one side it's a field theory, and on the other side is a full gravity theory. So you said that in principle you can generalize this distribution for any metric in the first experience theory for any routine. Yeah. But in that case, maybe you will probably not get geometry same as ADS5. Oh yeah, that's a very good question.
that's a very good question. It turns out, indeed, logically, you may not, but but actually, ADS5 times S5 is a highly, as I will explain, it's a very highly symmetric space. It turns out, actually, it is an exact string theory. At least we believe it's an exact string theory geometry. And when you include all those corrections, this will not change. Yes. So with this in mind, that means that people they only know this heuristically. Yeah. Okay, so there's no actual proof of this, besides the fact that everyone believes it works. Yeah, depend on what you the level. What do you mean? It works. So the physicist way it works is that 1 works, 2 works. Yeah, n equal to 1 works, n equal to 2 works, n equal to 3 works, n equal to 4 works. Then we say it works. and this have way past that. So maybe this worked to n to the 10,000, something like that. But it's not a proof. Sure. Yeah, but it worked n to the 10,000, something like that. Yeah. Okay, good. So now let's talk about this duality. So this is normally called ADS-FT duality.